Kaixo berriz ere. Bien, ya tenemos el chute de cafeína necesario para cerrar por todo lo alto. Emakumeen aurkako indarkeria esparru digitalean lehenago, zerbait komentatu dugu honen inguruan, atera da baita, Hélène Molinier bai horren inguruan zerbait aipatu du, galdera ere publiko artetik atera baita. Genero jazarpena edo sareko genero indarkeria bezala ezaguna da eta mundu osoko adin guztietako emakumeek emakumeei eragiten digun arazo larri bat da. Desde el acoso en redes, pasando por el sexting no consensuado o pornovenganza, el acoso y violencia en videojuegos en línea, acoso en el ámbito laboral, acoso en plataformas de cita en línea, grooming o abuso sexual en línea. La violencia que ya se perpetra en el offline, de alguna manera pasa cuantitativa y cualitativamente a otra dimensión, que es en lo online, y tiene la capacidad de extenderse a toda velocidad y además estar amparada por el anonimato. Es una de las principales conculcaciones, vulneraciones de derechos humanos y por ese motivo también es una de las principales líneas de trabajo dentro de la agenda de igualdad. Es una forma de control, de sometimiento, que se perpetra de una forma pública, porque es la forma también de decirnos a las mujeres que esa zona pública, que la arena pública no nos pertenece. Es una forma de aleccionarnos de una forma colectiva, a todas a la vez, para volver a relegarnos a lo privado, entre otras cosas. ¿Y qué más deciros sobre esto? Que la buena noticia es que el entorno científico-tecnológico también puede hacer muchísimo por intentar que esto no se dé, por minimizarlo y no solo eso, combatirlo y de una forma muchísimo más constructiva, donde los hombres no solo tienen por qué ser perpetradores, sino que incluso también deberían ser, y sería lo bueno, agentes de cambio. Presento la siguiente mesa redonda, Violencia contra las mujeres en el ámbito digital. Y para eso tenemos a una gran moderadora, Cristina García, responsable del Observatorio de la Innovación de Navarra. Txalo bero bat berarentzat. Bueno, muchas gracias, Maitena. Lo primero agradecer a Emakunde por la invitación maravillosa, la jornada, las ponencias. Con la introducción que has hecho tú, yo creo que sobran palabras, ¿no? Yo sí que quería poner, antes de dar el paso a las personas expertas que nos van a acompañar aquí en la mesa, un marco de concepto, en este caso con ONU Mujeres, donde se detalla que la violencia digital de género es aquella que se comete y se expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico, aplicaciones, y que causa daños a la dignidad, a la integridad y a la seguridad de las mujeres y de las niñas. Y solamente 2 datos. 7 de cada 10 mujeres en el mundo han experimentado la violencia digital y la franja de 18 a 30 años es la edad donde las mujeres son más atacadas en este ámbito. Sin más, damos ya el paso a Emma Sort y bueno, voy a hacer una breve presentación. Emma Sort es psicóloga de la Universidad Metropolitana de Londres, cofundadora del Centro Nacional de Investigación sobre el Ciberacoso y ha llevado numerosas investigaciones en este ámbito. Sin más, puedes pasar. Right. Okay. Well, first of all, I just want to say thank you for the invitation. I've been made to feel so welcome. I think everyone has. The organisers have been extraordinarily kind of facilitative. So thank you very much for the opportunity. I've had a lot of wonderful conversations with people that I'd like to continue. You can find me at the London Metropolitan University or on LinkedIn, but don't be confused by the photograph. Like most academics, I haven't updated it since 2012. So yeah, I'm there, but I might not look the same. Okay, so we are going to start by, first of all, thinking we've had so many great strategies presented to us for prevention and for evening out opportunities to achieve gender equality. But I'm going to throw a bit of a dampener on and talk about what are we going to do now, because we need to respond to existing victimization and offer immediate support to the women who are experiencing it right now. So
I'm going to give a brief and simple, very simplistic outline of the landscape of online violence against women and come up with some suggestions at the end. So there's one definition here by the Centenary Action Group about what online violence is for women, and it basically names the technological advanced types of attack. It's looking at things like intimate image abuse, unsolicited explicit pictures. It's looking at deepfake pornography. So it's sort of gone for the headlines and the really techie types of abuse, which are evident, but really we need to add to that the huge amount of general hate that's not designed by genius. It's people talking to each other online. And it's based on protected characteristics and biological sex. Also, add to that the more serious digital violence that has fuzzy boundaries. So it has its roots in crimes and violence that have historically disproportionately affected women and whose perpetrators are now weaponizing the online space. And I'm talking about forms of violence and crime like coercive control, domestic abuse, and stalking. And in these crimes, platforms are used to escalate levels of surveillance, control, intimidation, and reputation damage. So the scale and the penetration of what were traditionally a course of conduct crime that affected people, it's blown up. It's so much bigger than it ever was in terms of the damage that can be done to individuals by someone who's fixated upon them or refusing to release them. We've got a bit of a problem with the data. I don't know much about data or big data. All I've done is read reports, and it's clear that we're not absolutely certain how fast this is growing globally, and if it's increasing everywhere at the same rate, because we need to consider what policies and social norms are influencing the growth of this sort of crime. The European Institute for Equality suggests it's a difficult question to answer. Is it growing, and where is it growing, and why? They talk about low comparability of data across member states. They talk about the invisibility of women and girls in terms of online violence. And we know our prevention, our strategies, our policies can only ever be as good as the data. And we know the data can be patchy. So this is one of the big calls, that we need to get consistent and collect meaningful data. I also want to raise the idea of the fact that if we want to understand the actual rates of abuse as policymakers, as educational institutions, we need to engage and understand the positive role of third sector agencies, which have been supporting communities and victims of online violence. And we'd be very wise to form stronger alliances with them. We know from research that I've been involved in, for example, during the pandemic, that they're often found to be the most trusted organizations by women, especially women who are being victimized. And as a consequence, they often have the most accurate figures because these crimes are so very often underreported. This was really demonstrated during lockdown and the pandemic. The police figures of crime reports for things like hate crime based on protected characteristics and stalking and domestic abuse were very slow to rise. But at the same time, the DA and stalking services were reporting being overwhelmed by demand and an increase in calls. In fact, one of our biggest domestic abuse charities, Refuge, talked about a 120% increase in the first 6 months of lockdown. And technological abuse featured very highly in all of those reports. So the problem with online violence. We know it's happening, we know it's difficult to deal with, so I just want to talk a little bit about the background of it and why it's difficult to deal with. Online crimes are complex. They often involve repeated targeted behaviours by offenders against selected victims. This is not something case law deals with well. The anonymity provided by online spaces makes it even more challenging, with often the burden on the victim to have to identify the person in order to be able to report it to someone who can help. It's often very difficult as well to understand the impact of hate and violence based on characteristics because it's connected with the personal identity and history of women. This means that the impact of what might seem a trivial incident or just a one-off to anyone watching it or a bystander, if they don't share those personal characteristics, they fail to see the impact and they fail to see the meaning. Similarly, we must
we must recognise that online hate has a wider impact on families, peers and communities of the victims, particularly when they share the same characteristics. Hate and abuse silences sections of the community, giving the louder voices control of the narrative. And we see this over and over again in different aspects of our lives. Overall, online violence against women and girls cannot be understood without understanding the overall context, including the social history of the targeted group, the personal history of the individual victim. And therefore, we must consider the deeply rooted gender inequality central to online violence against women and girls. I want to talk about the disproportionality of online abuse and violence briefly. It's more complex than it seems, like everything is in this realm. If we look at Amnesty's report from 2017, 2018, they found that 1 in 5 women suffered online abuse or harassment, and 50% said the abuse was sexist or misogynistic, gender-based violence. But let's contextualize it and look at how it compares with that of men, because often I think these statistics are quoted and we lose power if we don't contextualize them and put them against the experience that men have. So the Pew Institute, which is a largely American-based research company, found that age and gender are indeed most closely associated with online harassment, with young women, again, as you made the point earlier, Christina, being the most likely to experience it. So if you're aged under 30 and you're female, you will get by far the most abuse. This study also reported that 47% of women online who were harassed thought it was on grounds of their gender, but that compared with 18% of men. So 18% of men who were harassed felt it was because they were male, whereas 47% of women were harassed because they felt it was because they were a woman. Men and women also appear to experience different types of abuse. Men are more likely to experience, at the serious end, homophobic and racist abuse, and women are more likely to experience stalking and sexual harassment. In my own work, I've found that in populations who've been cyber-stalked, generally women are by far the highest group, 80 to 90% at minimum. And in the most recent study, the people who'd been stalked through multiple means, so that's on and offline, 78% of them screened positively for a measure of post-traumatic stress disorder and should have been referred on for further support. That's lasting and life-changing damage. That's not just stress and distress. And also, before I move on, if I unpack a bit, when I talk about stalking, the gendered characteristics of male and female victims of stalking are very different. The perpetrators and the motivations who pursue women tend to be very different from the ones who pursue men. And the likelihood of violence against women or even homicide is far greater. Reputation damage is often something that's very much associated with being a male victim of stalking. But there are papers and papers on that, so I won't go any further on that. Okay, so having said all of that, interestingly, if you looked at that US study, more men reported being abused online than women, and that was one of the top lines. But if we've unpacked it, more serious crimes seem to affect women. Things like, there was an example here, 35% of men say they've experienced offensive name-calling, for example, and that comes under abuse, that comes on online violence or hate, with far fewer women experiencing that. But 16% of women compared to 5% of men were sexually harassed. 13% of women compared to 9% of men were stalked. So the more serious crimes seem to be attached to women, whilst the engagement of abusive conversations, often men were often sort of scoring more highly. And that's quite interesting, especially having heard this morning about the predominance of men online and inhabiting that space. So perhaps it's a volume thing. But this is why we're all in the same room, to try and understand some of these things and unpack them. The impact of violence online is different for men and for women. And some of that is about populations who've endured hate. It's a cumulative effect. Populations who receive more hate tend to experience hate more acutely. And it's certainly the case in men and women when you look at some of the published work about it. A report, say, from Amnesty International talks about 55% of women who've experienced offline consequences, including anxiety, stress, or panic attacks,
and things like loss of self-esteem and powerlessness and their ability to respond to abuse. And if men and women were asked by the Pew Institute if they found the online abuse very distressing, 34% of women said yes, but 14% of men said yes. So again, you've got a big variation there. Intersectionality, I'm so glad this has come up again and again. I've really learned a lot about it and my understanding of intersectionality over the course of this Congress. I just want to mention that it's very, very important to look at this in terms of online hate specifically. A study looking specifically at at Twitter by Amnesty International looked at women who receive abuse. Just quickly, let's put it in perspective because the figures talk for themselves. Women of colour were more likely to be mentioned in abusive tweets, 34% more likely to be mentioned in abusive tweets than white women. Okay, so we're looking at women as a whole. But if you look at black women specifically, they were 84% more likely to be receiving or attached or mentioned to abusive or problematic tweets. And a good example of this is a black Labour politician called Diane Abbott. During the year of study, about 3% of the tweets directed at her were highly abusive, included rape threats, death threats, and racial slurs. 3% doesn't sound much, but that was 30,000 tweets that her staff had to go through in order to identify whether or not they posed a significant risk to her safety. So the time spent on security, especially for women of colour who are public-facing or politicians, is enormous. Okay, so to wrap up, I think it's really important that violence against women and girls in all its forms needs to be a priority harm, and that's in policing. Okay, we've talked about it in terms of policy and in terms of incentives to receive funding, but perhaps the policing and deterrence also need to be brought in, so the stick and the carrot. In the UK, in July 2023, violence against women in all its forms was made a priority harm, and that included online and tech-enabled violence. And what they're doing there is putting it as a national priority alongside terrorism and serious organised crime, because if you look at the death rate for abuse against women, you know, it's comparable, if not greater. Identifying offences like this as a priority set clear expectations. They set clear expectations for how local and regional police capabilities will tackle it. They also apply expectations to how local police forces or law enforcement agencies might engage with other agencies, like those trusted agencies I've been talking about. And it also highlights the general challenge for all organisations in terms of skills and knowledge gap, because we do have knowledge gaps. We also need to consider the impact of abuse on the individual and society. While protecting the freedom of expression, we must also offer protection against hate speech, such as misogyny, and recognise the validity of the acute psychological harm caused by each incident, as well as the chronic harms caused by an unequal environment and the consequences of persistently uneven free expression, which leads to the silencing or self-censoring of women and minorities. We need to have consistent and meaningful collection of data, and obviously technology, law and education have key roles to play, and people here have talked about design requirements and design team requirements in order to make a more diverse, more representative digital environment for us. But before I sign off, I'm going to make one more call. We need, within our organisations, to respond to the immediate harm that some women are experiencing now. We need better support services within our institutions, and I would strongly suggest that working with partners from national or regional services who have supported women who've experienced gender-based violence for decades would give us some of the best expertise. And if our institutions want to develop effective interventions, both in terms of preventative programs and support for women who are experiencing these things, we need our services to be informed by them. That's all.
Muchas gracias, Emma. Thank you. Y ahora vamos a dar paso al siguiente ponente, Alan Greig. Alan Greig es especialista en cuestiones de género, con más de 20 años de experiencia laboral en temas relacionados con las masculinidades, la violencia y la opresión en países del sur y del norte global. Es cofundador del proyecto Desafiando la Supremacía Masculina, con sede en Nueva York, y está comprometido con una visión de la justicia social en la que la igualdad de género ocupa un lugar central. Cuando quieras, Alan. Thanks, Christina, and thank you to Emma Kunde for this invitation to participate in the conference. I'm sorry I can't be with you in person. I'm just getting over COVID, which I got late last week. So yeah, I'm going to share some thinking around networked misogyny and this what's called the manosphere, and share some thinking about what that is, why it's happening now, and what we might be able to do about it. And in response to the data that Emma just laid out so clearly, there's clearly a huge problem around men's violence against women online that we need to get to grips with. So I'm going to try and go through 4 questions. What is the manosphere? Why is it flourishing now? How is it working in terms of how is it engaging men in its hate speech and misogynistic politics? And what can be done by men about it? So the manosphere is a term that's been applied to a kind of online ecosystem of misogynist movements focused on men's issues, which has prospered online. And a lot of those issues kind of are related to sex and sexuality. So it's important to think about those aspects of sex and sexuality as we think through the misogyny that's going on. There are a range of groups that fall under this umbrella of the manosphere. They're not always aligned on all issues, sometimes conflicting, but they share a common worldview around misogyny and anti-feminism. Some of the groups that and online sites that get the most research attention are men's rights groups, which often around fathers' rights, for example, pickup artists, which are kind of sites and guides around seduction and heterosexual success for men. In contrast to that, MGTOW, men go their own way, discussion forums for men who want to reject contact with women. Incels, you've probably heard of, involuntary celibates. These are groups of men who feel they've been denied their rightful sexual access to women, so they're involuntarily celibate. And the red pill is a reference to the Matrix movie. You take the red pill to have the truth of the world revealed to you. And the truth for the manosphere is that it is men who are oppressed, not women. So those are some of the common sites that get the most research attention. And some of the research suggests that you can see this evolution of well, I'm not sure if you can see it too well, but there's a evolution in terms of these different groups and the number of posts that are reflected in each of them. And we see a kind of increase in incel and MGTOW activity and a slight decrease in men's rights and pickup artists. And this has been understood as a kind of progress from progress towards more radical and extreme views. Newer communities are significantly more toxic. And as US academic Jack Bratich notes, the manosphere names a part that seeks to turn all of the internet into itself. So it's a man-spreading project. It seeks to infuse the totality of the digital sphere with a technologically facilitated war on women. So it's very clearly understood as not just, we need to understand the manosphere broadly, as not just this discrete number of particular sites and channels, but a kind of broader effort. And he goes on, Jack Bratich, an expanded terrain of the long-standing war on women, the manosphere refers not merely to a part of the internet,
or tendency to become the whole of the internet, but as an operation to expand the war on women everywhere. So it kind of reflects the generalizing tendency of the manosphere to expand. So how do we understand this? Well, it's clear that it's not come from nowhere. That it has its roots in long histories of anti-feminism. You can trace some aspects of the manosphere back to men's rights activism and movements of the 1970s. And clearly it's bound up in the US, at least, with developments in white evangelicalism, the right, the more extreme turn of the Republican Party, and so on. I think it's important to note there's a heterogeneous politics going on. So you have a conservative politics of kind of patriarchal families and patriarchal authority, all the way through to a kind of neoliberal politics of marketing of the self. A grifter like Andrew Tate is all about self-promotion and wealth creation through misogyny, to a kind of libertarian anti-woke politics. It's also resonating with different political actors and forces. So manosphere themes and memes show up in the politics of Trump, Orban, Putin, Modi in different ways. Regime critics in Iran and China have been targeted by manosphere themes and memes. And certainly you will have been familiar in Spain with the Rubiales incident, and the Spanish manosphere got very active around that. So different political actors are linking with this online ecosystem of anti-feminist groups. We've talked about the radical extremist trajectories. And also, I think, as Emma was saying, we need to recognize that there are fuzzy boundaries between the online and offline worlds. And certainly we are living online, offline, always, right? And certainly if you look at groups like incels, some of the most extraordinary acts of mass killings have been perpetrated by self-declared incels in different incidents in the US, at least. So why now? Why is this happening now in particular? I think there's something to do with digital technologies themselves. The scale and the speed have allowed for this spread of misogynistic hate speech and violence that Emma was describing. It's facilitated, as Emma was saying, by anonymity online, and also permission, right? There's certain sites lack any kind of content moderation. So there's a kind of permission to extremist hate speech. Some research suggests that growing numbers of men are receptive to manosphere themes because of a crisis of masculinity, for a variety of reasons linked to do with social and economic changes. Men are experiencing kind of psychosocial anxieties that leave them open to some of the messaging around the anti-feminist messaging from the manosphere. I think it's important, we need to talk about that. There are definitely things going on in different men's lives in different societies around substance use, mental health issues, suicide rates that are real. So we need to think about that in relation to what's going on in the manosphere. On the other hand, this notion of a crisis of masculinity has been invoked regularly throughout history in different societies to explain different social and economic transitions. So I'm not sure it's unique to this particular context. I think what is different about this context is that whatever is going on for men is being monetized by actors in the manosphere. So the business models of social media platforms, the attention economy, feeds off hate speech. Twitter has built its business around allowing and even inciting, algorithmically inciting outrage and anger and grievance. And certainly that
monetizing of those emotions has been a part of the growth of the manosphere. So we see, I think, in the manosphere an example of this new political form of publics forming around particular issues and particularly around particular feelings. So affective publics, and they are intensified. They're kind of volatile publics that form around a feeling, and they're intensified through a kind of digital circulation of hate speech and misogynistic texts and images, which intensify this feeling of a movement building around a particular grievance. So it's a new kind of movement, this circulation of digital hate speech. And Paparuchisi refers to this. I mean, the language is a little academic, but media platforms are inviting an effective attunement, an effective alignment with particular emotions of anger or grievance or outrage, and then inciting an investment in these emotions. So we need to reckon with the ways in which these grievances are being mobilized. Now, clearly part of the grievance that's being mobilized is an anger about feminist progress. So some of the politics of the manosphere is about returning to a pre-feminist stage, restoring a lost patriarchal authority. So there is a patriarchal backlash going on that's about the progress that has been made by women in a feminist politics. But it's also complicated because I think some aspects of the politics you see on the manosphere expresses itself in terms of a post-feminist politics. So the idea that feminism has achieved its goals and that feminists complaining about gender oppression are now punishing men unnecessarily. So we even have the phenomenon of women online supporting anti-feminism and aligning themselves with this notion of men's victimization by feminists. So there's a hashtag Team Alienadas in Spain itself, which is women posting anti-feminist messaging online in support of this notion of men's victimization. So the anger around this feminist success, the patriarchal backlash, I think we all should also contextualize in terms of right now, in terms of this idea that we're living through a polycrisis of linked social, economic, ecological crises. There's a good deal of anger and confusion and resentment going around, and people are looking for answers. And the manosphere provides some answers to men in terms of what to do about that crisis. Some of that is couched in terms of a nihilism, right? So there's a kind of nihilistic politics of some parts of the manosphere. You know, the red pill that I talked about earlier is now talked about in terms of a black pill. So we see the truth of the world around us, which is men's oppression, but there's nothing we can do about it. That's the black pill, that's the nihilism. On the other hand, there's other parts of the manosphere which kind of frame themselves in terms of male self-improvement, that men need to recover a sense of themselves as men to deal with all the crises that are going on in their lives. So it's kind of Jordan Peterson and grifters like that online. Jordan Peterson wrote this book called 12 Rules for Life, targeting men. It's a kind of self-help guide for men, but framed in a kind of anti-feminist, misogynistic worldview. And clearly the rise of right-wing authoritarianism, which we're seeing in the last few years in different parts of the world, which is linked to this kind of polycrisis, I think. And it's there's a kind of racialized authoritarianism, which has always been misogynistic. If you go back to, the fascism of the 30s and even further back, there was always that kind of racialized authoritarianism was always misogynistic as well. So a misogynistic politics has flourished in conjunction with a flourishing or a resurgence of racialized authoritarianism. And this picture on the right is a reference to
the infamous the Unite the Right March in Charlottesville in 2017. And if you looked at images from that protest, it was overwhelmingly men at the protest. So as I say, it works through this notion of the red pill. It claims to reveal the truth of men's victimization. So there's a kind of revelation. It reveals the truth. And, you know, we can see this is feeding in or resonating with a kind of conspiracy politics that particularly flourished during COVID, but predated COVID. You know, the QAnon phenomenon in the US, the idea that we are being duped by elites and we need to reveal the truth to ourselves. Well, the Manosphere version of that is that men are being duped into believing that women are victims, and it's actually men are the real victims. It's also framed in terms of the natural order of men's authority and domination is being disrupted and disturbed by feminism and gender ideology. So there's a need to kind of restore a natural order of men's rule. So this renewed appeal to nature, biologism, and also a natural order between men. I think this is important to note, and Emma talked about intersectionality. So the Manosphere is also about hierarchies amongst men as well as men over women. And those hierarchies are to do with lots of things, gender and sexual expression and sexual identity, but also crucially racial identity as well. There's a politics of polarization and a positing of us versus them, and this notion of mobilization. So men needing to recover their virility to deal with the struggles which they are facing. We talked about some of those mental health issues. So there are struggles that we need to think about in terms of going on, not just in women's lives, but in different men's lives as well. But clearly the Manosphere is monetizing and weaponizing them for its political and economic purposes. And the mobilization crucially is around this kind of vigilante policing. So the violence, a lot of the violence that Emma talked about, I think we can understand it in terms of a vigilante policing of women's bodies, women's participation in public spaces and public speech and political life, and also a vigilante policing of these male-on-male hierarchies. One of the more difficult things to reckon with, I think, is the kind of subversive politics of the Manosphere. It appropriates a lot of progressive ideas around rights. You know, the men's rights discourse, appropriates a language of rights, the language of victimhood or vulnerability. The Manosphere appropriates that language. It's very digitally savvy. Its heavy use of memes and visual media is very well suited to digital contexts. And its use of a kind of vicious humor, the trolling, the lots of laughs, the lulls, as a way of disarming critique of its operations. So what can be done? We need to reckon with the politics of what's going on here. Exit sites and strategies. So sites have been created by men who have been a part of these communities. So men who have ended up rejecting the Manosphere ideology have created their own sites to help other men exit, from the rabbit hole. So we need to be supporting those and directing attention towards those. I think we do need to be thinking about mental health. There's a lot of talk about, in the wake of COVID, a crisis of mental health. We do need to be thinking about how we support men in accessing those services. But I think an important aspect of this is not to see that as an excuse for what men are doing online in terms of this online violence. So there's an emphasis in the psychological interventions to learn from kind of domestic violence perpetrator programs, which focus on issues of holding men responsible, pushing them to take responsibility for their actions and gain insight
into the harmful effects of their behaviours on others. So we need to invest in services like that. I think crucially, there's a need for much more youth-focused work. I know in the UK and the US, there have been savage cuts to youth services. And I think that's a disastrous development. We need to be expanding, not cutting youth services, where young people of all genders, and I think particularly cisgendered heterosexual men, can sit down together and talk about what's going on in their lives, how they are relating to their masculinity and what they're learning about patriarchal masculinities and the ways in which they can unlearn that. Learning about media and media manipulation, and learning about the effects of men's violence on women and other men and themselves. Crucially, we need to be thinking about institutional change. We need men to be doing much more certainly in their leadership in institutions, to take action to regulate the digital space. We need much more action around content moderation, obviously, and it's men who are in leadership positions who need to be pushing that. We need men in institutions to be more active bystanders. I think one of the, we know that different parts of the tech sector are quite misogynistic in terms of their male peer culture. I think that's well documented. And we need men to be stepping up, to be challenging that male misogynistic peer culture within institutions. And we need men to be allying with women as activists for change, to put pressure for change on institutions. And that includes changing institutions like, Emma mentioned the police, but the police as an institution has lots of problems itself, right? In terms of its misogynistic culture, as the killing of Sarah Everard, Brian Paddick, I think was his name, in the UK, well-documented cases in the UK of misogynistic peer culture within the police itself. So that needs to be addressed. And I think we need to finally reckon with the media, social media itself as a terrain of politics. We need to be fostering progressive liberatory media that challenges hate speech online, and seeing this media as a political struggle. And finally, I'll leave you with a quote from African-American scholar Fred Moten, distinguished professor emeritus, University of California. He was speaking to a white audience, but I think we could see the same in terms of women speaking to men. A coalition to change the situation of gender oppression that we're facing, emerges out of men's recognition that it's fucked up for us. It's fucked up for you as men, in the same way that we, those who are targeted by the oppression, recognize that it's fucked up for us. I don't need your help, Fred Moten said. I just need you to recognize that this shit is killing you too, however much more softly. So patriarchal oppression is killing and damaging the lives of women and girls and gender and sexual minorities, and it's killing cisgendered heterosexual men as well, in terms of the male hierarchies and violence that it's creating in everybody's lives. And that's what we need to end and challenge. So I'll leave it there. Thank you very much. Bueno, Alan, fantástica ponencia. Y ahora nos expondrá Naiara Bellio. Ella es periodista especializada en privacidad, en sistemas de toma de decisiones automatizadas y derechos digitales en la organización alemana Algorithm Watch. Ha coordinado la sección de tecnología de la Fundación Matilda.es y ha liderado numerosas investigaciones internacionales sobre vigilancia y protección de datos. Cuando quieras. Bueno,
Hola, buenas. Muchas gracias, Cristina, por esa presentación. Gracias también a Emakunde por organizar este evento y sobre todo a las asistentes por interesaros por él, ¿no? A mí siempre me apasiona hablar con mujeres sobre mujeres y tecnología, y así podemos meterlo en la ecuación, genial. Como bien ha dicho Cristina, yo soy periodista, yo estoy especializada en la investigación de sistemas de toma de decisiones automatizadas, que a veces se llaman algoritmos, a veces no, porque puede que lleven inteligencia artificial y no siempre tienen por qué caber en ese saco, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante traer a este congreso un algoritmo concreto que se utiliza en el País Vasco, porque aquí nos estamos centrando en la violencia de género, lo estamos relacionando con el ámbito digital y resulta que en realidad se utilizan muchas tecnologías para medir diferentes parámetros relacionados con la violencia de género. Entre ellos, el riesgo que corre una víctima que ya ha sido violencia de género de volver a ser atacada por su agresor, ¿no? Esto es una cosa que es bastante común también a nivel nacional, es decir, hay como cierta predisposición para querer analizar ciertos parámetros de riesgo y concretamente la violencia de género es un ámbito en el que hay mucho estudio. Además, llevan utilizándose varios años, o sea, que pensamos que este tema de la inteligencia artificial y el uso de algoritmos es una cosa relativamente nueva y algunos de los algoritmos que vamos a ver llevan utilizándose pues, más de 15 años. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, este ejemplo que os comentaba del País Vasco. Es un algoritmo que está basado aquí. Aquí doy un poquito de contexto porque también pensaba que iba a haber gente que no fuese de Euskadi. Se desarrolló aquí concretamente por la Ertzaintza, que es la policía autonómica. Aquí hay que comentar que, al fin y al cabo, en Euskadi las administraciones son autónomas, es decir, que tenemos diferentes cuerpos de policía a los nacionales y, por tanto, parece lógico que haya un sistema algorítmico diferente al que se usa a nivel nacional. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque hace muchos años que ya se implantó Biogen a nivel nacional en España, que es un sistema para predecir el riesgo que corre una víctima de violencia de género de volver a sufrirla. Pero es que incluso antes de la adopción de Biogen, que es un poquito más conocido también a nivel internacional, ya se implantó en el País Vasco EPVR, que es una herramienta de características similares, pero se diferencia bastante, sobre todo en los datos que utilizan. También, como se ve en la última frase, la investigación para ese algoritmo va también por diferentes canales. Entonces, concretamente sobre EPVR tenemos que es una escala de predicción de riesgo de violencia grave contra la pareja. Esta denominación es común, pero digamos que el algoritmo está construido sobre una plataforma que se llama EVA, aquí me he hecho la chuletilla, porque es Emakumen eta etxekoen babesa, que, perdonadme por el acento en euskera, y significaría protección de las mujeres y el hogar. Es decir, que esto es un programa completo que utiliza la Ertzaintza para asesorar ese nivel de riesgo. Y dentro de ese programa completo, en el que van haciendo un seguimiento de las víctimas de violencia de género, utilizan un algoritmo para asesorar el riesgo, junto con todo el proceso de entrevistas y de análisis propio que hacen los agentes. El algoritmo se utiliza desde 2007, se creó en 2005 y desde entonces se utiliza paralelamente a Biogen. Es decir, que aquí se utilizan datos regionales aplicados a Euskadi y Biogen utiliza datos nacionales. Pero luego a la vez también puede ser que en Euskadi se utilicen datos de Biogen. Es decir, que ambos algoritmos pueden estar también compenetrados. El algoritmo se utiliza básicamente para proporcionar información sobre el caso en función de determinadas variables. Estas variables son bastante diversas, pero no tanto como os pensáis. Ahora las vamos a ver. Están basadas, por ejemplo, en nacionalidad, en la relación que tiene el agresor con la víctima, si hay hijos, o sea, si es, por ejemplo, una agresión de una expareja y hay hijos en común. Normalmente, por lo que hemos estado estudiando, las agresiones de violencia de género que se asesoran aquí sí que suele haber una relación con la víctima. Es muy difícil que sean por desconocidos. Entonces, como que para el programa es más evidente analizar estos casos. Hay estudios independientes o sea, estudios sobre el uso del algoritmo que son independientes al uso policial, que dicen que el algoritmo, pues lo que es la fase de ejecución, es decir, cómo funciona, bueno, pues tiene, digamos, determinadas fallas en cuanto llega a ese performance que se llama, ¿no? Y es que, por ejemplo, en casos en los que se catalogan como alto riesgo, digamos que hay algunos casos, más de la mitad en este caso, en los que se concluye que el riesgo de esta mujer que está evaluándose es bajo.
¿Qué pasa? Que en realidad cuando se asesoran esos casos y se corrigen, se dan cuenta de que el riesgo en realidad era alto. Aquí digamos que tienes el sistema que en base a unas preguntas que vamos a ver ahora te dice que el riesgo que corre una mujer puede ser muy alto, que puede ser severo, que puede ser alto, que puede ser medio o que puede ser bajo. Imaginaos que el algoritmo, después de todo su asesoramiento, dice que es bajo y cuando tú en realidad haces el análisis te das cuenta de que es alto. Entonces, imaginad que la protección policial que tú estás proporcionando a esa víctima en función de lo que te ha dicho el algoritmo es mucho menor de lo que debería ser, pues por ejemplo, literalmente, o sea, directamente asignarle patrullas de vigilancia y no lo estás haciendo porque el algoritmo te dice que es bajo, ¿no? Y luego otra peculiaridad de PVR es que este asesoramiento de riesgo que se hace siempre es entregado en el reporte, en el atestado que hace la policía, siempre se entrega a los jueces. Esto no suele ser común. El resultado que te da un algoritmo sobre una predicción de riesgo es algo que se utiliza a nivel policial, por ejemplo, o en un departamento de prisión, por ejemplo, como se hace en Cataluña, para asesorar diferentes niveles de riesgo. No siempre tiene por qué acabar en un informe judicial. Y, sin embargo, con EPVR pasa. Este es el cuestionario completo de EPVR, es decir, estas son las variables que os decía antes en las que se basa el algoritmo a la hora de hacer su análisis. Aquí lo que se hace es que en el momento en el que la víctima acude a denunciar un caso de violencia de género, los agentes le hacen una entrevista. Le hacen algunas preguntas, pueden ser combinadas con lo que pone en el formulario y van marcando puntitos. En función de lo que vaya respondiendo la víctima, asignan unos puntos o asignan otros. Luego esos puntos se suman y es el resultado que da el algoritmo. Tenemos que a partir de 24 puntos el riesgo es severo, a partir de 18 es alto, a partir de 10 es medio y si es por debajo de 9 es bajo. Aquí vemos algunos de los parámetros, ¿vale? Vamos a ver que muchos tienen que ver con la violencia, esos son los más importantes para los agentes. Como decía, también la relación con la víctima. Tenemos también si la víctima se encuentra en un estado de vulnerabilidad, si por ejemplo tiene dependencia económica de su pareja. Luego hay un punto bastante interesante también, si veis la primera pregunta sobre datos personales, el único que incluyen es si el agresor o la víctima son extranjeros. Aquí hay un tema y es que cuando hablamos de violencia de género relacionada con tecnología, muchas veces nos ocurre que podemos encontrarnos sesgos relacionados con la violencia de género. Hemos estado hablándolo durante todo el Congreso en diferentes puntos, pues por ejemplo el lingüístico. Aquí, ¿qué ocurre? Que interseccionan el de género con el de nacionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque lo que pasa con este algoritmo en concreto es que los agentes que evalúan este sistema resulta que no consideran que valen como puntos de extranjero a todas las personas que vienen fuera de España. Por lo que sacamos de la investigación que hicimos sobre este algoritmo concreto, resulta que la Ertzaintza, en su ámbito de actuación, considera que una persona cercana a, digamos, el ámbito europeo o que tiene una concepción europea de lo que es la cultura de pareja, no consideraría al agresor extranjero, pero sí que lo consideraría si se sale de esta burbuja. Aquí podemos asumir que una persona que viene, por ejemplo, de Sudamérica, por no tener una concepción de pareja culturalmente similar a la nuestra, entonces sí que es un extranjero. Pero una persona que vive, por ejemplo, aquí al lado en Francia, no lo es. Aquí vemos un ejemplo muy claro de cómo se relacionan los sesgos relacionados con el género con los sesgos relacionados con la nacionalidad. Y es que en tecnología suele pasar esto, que no influye una sola parámetro o una sola variable. Cuando intentamos aplicar algoritmos para ser un poquito más neutrales y más objetivos, que esto lo vamos a ver ahora, nos damos cuenta que en realidad estamos aplicando nuestros propios prejuicios a la toma de decisiones, a esa cadena que utiliza el algoritmo para tomar decisiones. Este es un ejemplo muy claro que vemos con EPVR. Hay ejemplos también que tenemos con Biogen, pero es que forma parte de los retos que tenemos cuando utilizamos herramientas algorítmicas para asesorar en casos de violencia de género. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la hora de recoger datos, estos datos pueden estar desfasados, puede ser que ya no sirvan para el estudio que estamos haciendo. Por ejemplo, los datos históricos sí te reflejan patrones. Entonces, normalmente cuando tú diseñas un algoritmo, al final estás aplicando todos esos datos para sacar patrones y en base a lo que te dicen los patrones, tú empiezas a tomar decisiones. ¿Qué pasa? Que para, por ejemplo,
aplicar ciertas decisiones algorítmicas ahora en 2023, es muy difícil seguir utilizando datos de 1980, porque al fin y al cabo llevamos 2 días hablando de cómo han ido evolucionando diferentes campos dentro de, por ejemplo, el feminismo y la violencia de género. Es muy difícil que tú sigas actuando sobre cómo eran las cosas en ese momento. Y sin embargo se hace. Luego, por ejemplo, pasa con Biogen, que el testimonio de las víctimas que acuden a denunciar en un caso de violencia de género se toma, y esto ha sido investigado, o sea, sí, se ha sido auditado independientemente, se toma en una situación en el que la víctima se encuentra en un estado de máxima vulnerabilidad. Acaba de sufrir un caso de violencia de género, está atacada, está en shock y está en la comisaría dando su testimonio para explicar qué ha pasado. Puede que su relato no sea lo más certero posible y además tenemos que tener en cuenta que hay un agente que está tomándote ese testimonio, que está escribiéndolo con sus propias palabras, con su propia percepción de lo que le está contando la víctima. Si tú quieres analizar objetivamente un caso utilizando un algoritmo, partir de unos datos que pueden llegar a ser subjetivos ya complica un poquito las cosas. Entonces, esta situación más la interpretación subjetiva suele ser uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los algoritmos que quieren ser objetivos en este caso. Luego, siguiendo con el tema de la subjetividad, también nos pasa que, por ejemplo, si tú quieres evaluar una cosa que es o blanco o negro, puede que consigas utilizar un algoritmo que al fin y al cabo lo que hace es como, digamos, separar en cajitas, ¿no?, para obtener su resultado. Imaginaos que necesitáis evaluar lo celosa que es una persona para saber si una víctima de violencia de género corre más o menos riesgo de ser atacada por esa persona. ¿En qué escala pones que una persona es más o menos celosa y encima cómo le enseñas eso a una máquina? Entonces, muchas veces en este tipo de herramientas relacionadas con la violencia de género se intentan analizar parámetros que ya de por sí, a un nivel, por ejemplo, psicológico o sociológico, es complicado medir. Y sin embargo, seguimos intentando aplicárselo a una máquina que supuestamente va a darnos un resultado en teoría objetivo. Y esto es muy importante recalcar, que es todo muy en teoría. Y bueno, otro de los retos que tenemos con el tema de las herramientas de violencia de género es que suele haber, aunque pensemos que no, una falta de entendimiento de lo que de lo que contiene el campo tecnológico. Es decir, muchas veces al final son, digamos, los cargos superiores los que deciden implantar un sistema tecnológico para hacer que un proceso sea más eficiente. En este caso, el asesoramiento de riesgo. Vale, pero es que luego quien va a utilizar esos sistemas son los rangos inferiores, es decir, son los agentes del día a día. Si no reciben una formación adecuada, si no saben cómo funciona ese algoritmo o si no entienden qué es lo que están preguntando o cómo deben introducirlo en la máquina, al final ese proceso tan estudiado que tienen y tan metódico que supuestamente va a ayudar a la resolución objetiva del problema, en realidad está encontrándose trabas porque la gente que lo utiliza en realidad no sabe de qué va esta tecnología. Entonces, esto suele estar muy relacionado también con el tecnosolucionismo y como el afán de solucionar cosas y automatizarlas para que en teoría salgan mejor. Luego sí que me gustaría destacar, antes de empezar con la discusión, que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de una de las razones por las que decimos que la tecnología no es neutral. Yo creo que esto ya lleva muchos años desmentido, ya no podemos decir esto para nada, pero sí que es verdad que dependiendo de lo que estemos hablando podemos, digamos, sacar diferentes razones. Aquí estamos hablando de violencia de género, estamos hablando de mujeres en el ámbito digital, por tanto nos podemos centrar en por qué la tecnología no es neutra relacionada con este tema. Y hay varias razones, entre ellas, por ejemplo, una cosa que también llevamos hablando durante estos 2 días, y es que ¿quién está tomando las decisiones históricas en este tema? Pues normalmente todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, con el desarrollo, al menos en los pasados años, los tomaban hombres. Entonces, si son los hombres los que están decidiendo qué tipo de desarrollo tecnológico vamos a emplear, es bastante difícil que luego esa innovación tecnológica tenga como un impacto positivo sobre las mujeres. Me quedé alucinada antes con la presentación que hubo, por ejemplo, con la falta de representación de estudio, o sea, de estudio científico aplicado a mujeres con el tema de los infartos, por ejemplo. Pues es que con la tecnología pasa exactamente lo mismo y luego afecta obviamente pues, a lo que es la producción y la comercialización o incluso el consumo de esa tecnología. Directamente, como ha plasmado antes Emma súper bien, hay directamente tecnología que ya no es que se use, o sea, que ya no la tengamos y digamos es neutral, no es neutral, que directamente se crea para agredir y atacar a las mujeres. Tenemos un ejemplo muy reciente, que es el de los chavales de Almendralejo, de Badajoz, que cogieron una aplicación que se encontraría en vete a saber dónde y la utilizaron para desnudar artificialmente a compañeras de clase. Esto para mí es un problema mucho más estructural, no tiene que ver tanto con la tecnología, pero nos damos cuenta de que quien ha
creado esa tecnología y la ha anunciado en una página web diciendo desnuda a quien tú quieras, obviamente sabe que ahí ya hay una intencionalidad detrás. Ahí no podemos decir que la tecnología es neutra, porque quien la está desarrollando y quien la está comercializando ya tiene una intención, y esa intención es agredir a las mujeres. Y luego también tenemos que tener en cuenta otra cosa que también hemos mencionado interseccionalmente a lo largo de las jornadas, y es que la tecnología reproduce nuestros sesgos, y las de las mujeres incluidos. Ha habido muchas charlas desde diferentes posiciones que han, digamos, hecho hincapié en el tema de que no todo se soluciona con la presencia o la paridad de mujeres en cargos directivos o en determinadas empresas. Es que nosotras también tenemos impregnados todos esos prejuicios históricos con los que hemos crecido. De modo que no se va a solucionar todo porque de repente todas las jefas de las, o sea, jefes de las empresas tecnológicas sean mujeres. Aquí hay un recorrido mucho más potente que hay que hacer para conseguir esa igualdad dentro del punto tecnológico, ¿no? Entonces eso también es un reto, y por supuesto aquí entra un papel muy importante que es el de las compañías que desarrollan esa tecnología. Quería terminar con este concepto concreto de que la tecnología no es neutral aplicado a este caso, porque bueno, creo que es de lo que más podríamos hablar a nivel debate. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Naiara. Bueno, a mí me han encantado las tres ponencias. Además, veo que están interconectadas totalmente. Yo quiero dejar un espacio amplio para las ponentes, con el público especialmente y también entre vosotras, para que discutáis temas que han quedado en el tintero, que puedan ser interesantes, pero sí que me gustaría lanzar una pregunta, ¿no? Aunque estamos en el último taller de este congreso, me voy a ir al principio a la ponencia maravillosa de María Ángeles Ayé, porque dijo una frase que me gustó mucho, y textualmente dijo que siempre se nos habla a las mujeres desde el déficit, desde lo que debemos hacer. Bueno, me parece interesante, hilando con la ponencia de Hélène, la idea de interpelar directamente a los hombres en estas cuestiones, y también a los liderazgos de empresas tecnológicas, de centros tecnológicos que tienen mucho que hacer en este aspecto. Me gustaría, bueno, pues, escuchar vuestra opinión, vuestro punto de vista desde vuestro ámbito. ¿Empiezo yo? Por ejemplo, te estoy mirando, pues tú, por ejemplo. Sí. A mí esto me gustaría como poner un ejemplo de una situación que viví en una charla hace unas semanas. Estaba en Galicia en un congreso tecnológico que era un set de ponencias bastante tecnológico, era muy técnico. Y resulta que organizamos como un open space, es decir, éramos como 60 personas en las que había, bueno, yo estaba moderando e intentábamos como sacar soluciones a temas que nos preocupaban en tema tecnológico. Nos pasamos una hora hablando sobre, bueno, los bros de Silicon Valley, ¿no? Y cómo todo esto podía partir de ahí, pero cuando empezamos a entrar en todo esto que hemos estado comentando sobre sesgos algorítmicos, sobre cómo reducir esa brecha, sobre cómo mejorar y cómo evitar que ciertas tecnologías se utilicen de esta manera sobre las mujeres, estábamos hablando de cómo esos algoritmos podían diseñarse mejor, y de repente como que hicimos un parón y rodeada de desarrolladores, la mayoría hombres, éramos no demasiadas mujeres en la sala, hice un parón y les pregunté, vale, todos estos puntos a los que hemos llegado en común a la hora de analizar el diseño de los algoritmos para que vayan a mejor, ¿cuántos de vosotros os habéis parado a pensarlos, en ser éticos, en ser morales, en tener en cuenta la perspectiva de género, antes de poneros a desarrollar? Y estaban todos súper involucrados y entregados a la charla, pero cuando hice esa pregunta, nadie levantó la mano. Levantaron la mano 3 personas y 2 de ellas eran mujeres, de una sala de 60 personas. Por tanto, creo que hay que ir más allá de solo concienciar, porque es que parece que concienciar nos sirve. Cuando incluso intentamos explicar dónde están los problemas, nos involucramos para, como agentes sufridoras de esos problemas, intentar ver cómo podemos solucionarlo seguro. Incluso ahí, aunque hay una percepción del problema, no parece que haya una voluntad de cambiarlo. Entonces yo creo que hay que atacar un poquito más ahí, hasta el punto de ese siguiente paso a simplemente la toma de conciencia. Vale, muchas gracias. Alan, Emma. It's me. Alan.
No, I agree. We definitely need to move beyond awareness raising. I think we need more leadership. We need to be pushing men in positions of leadership to do more. So there's a kind of pressure from below that needs to happen, and men as activists can be a big part of that. You know, I think the Me Too movement over the past few years has created more of a pressure, but men need to be more active and visible in allying with that. I mean, the First Minister of Scotland, Humza Yousaf, spoke recently about men needing to step up and do more about toxic masculinity and misogyny. And I think that's one of the few times I've actually heard a male political leader speak publicly, which, you know, is frankly amazing that it's so rare that a male political leader would do that. So, you know, initiatives like the He for She campaign by UN Women, you know, I think the title's a bit problematic in my view, should be He with She. But it's trying to mobilize male leaders to be more visible in speaking out on against men's violence against women and against gender oppression. I think there are issues in terms of how you follow through on the commitments that male leaders make, and you know, there needs to be a better kind of job of holding men to account for the commitments they make to make change. But that would be an example of leadership being shown that we need to build on. Back to you. De acuerdo. Muchas gracias. Emma? Yeah. Okay, well, there are so many things you could go in with here. I think primarily leadership needs to think about focusing on the behaviours that are the problem. Traditionally, in terms of developments for tech to keep women safe, have placed the burden on the victim. So women change your behaviour, women lock down your accounts, women don't go here, women don't post that. When their behaviours aren't the problem, the problematic behaviours are the aggressive behaviours towards them. So leaderships need to be innovating more, targeting those behaviours. And that, again, that goes back years. Like all of this, it's got its roots in the past. We make women wear different things and not go out at night rather than stop men going out at night, they're more likely to assault them, for example. I also think we need to speak to the bystanders more strongly. And in mainstream, I mean, I really celebrate the film Barbie. I don't know about you. But, you know, let's get that message out there as a generic message. It's a message to everyone. So I think more mainstream discussion that kind of integrates the full gender perspective. More focus on changing behaviours that are problematic rather than restricting women further. Those are the two things that come to mind. Vale, ¿hay alguna pregunta en el público? Sí. Anyway, thank you for the interesting talks. I have a question. So you mentioned a lot of voluntary involvement of men and women. What about having legislation help? Like, for example, if you look at Twitter, which some people know as X today, Musk has dissolved, last year, he dissolved the Trust and Safety Board. And he's been consistently firing the moderators of this platform, leaving it open to misinformation and hate speech. Now, what if there would be a legislation that would just oblige any platform to invest a certain amount, a certain percentage of its benefit back into moderating and keeping the platform safe? Instead of asking us, please help us, you have to do it. You have to comply to these safety regulations. That's one question, and it's pretty general. And then I have a second question to Alan about this Manosphere. So there are certain hubs in these Manospheres, like Andrew Tate, who have a big following and who obviously just spread hate speech and are left doing this and on many platforms. So just by taking out these hubs, could we change or
take this dynamics down? Is there anything constructive we can do through moderation, through moderating the speech on a platform? Thank you. Should I? Well, just on the Manosfera, I'm not an expert in tech regulation, and I certainly think we need to be doing all that we can to regulate more firmly misogynistic behaviors and speech online. I think where I'm coming at it from is kind of, we need to also be talking with young men in particular about, you know, what's the appeal of Andrew Tate? Like what's resonating with them about the hate speech that he's spewing out? I got an email from an old college friend who's a teacher in London who wanted, who was kind of confused about how to do an assembly in his school in a very deprived part of London about Andrew Tate, right? Because they were concerned about the appeal of Andrew Tate amongst the boys in the school. So I think we need to be creating spaces as well for young men, well, people, you know, young people in general, but in particular young men, to be talking about and learning about masculinity, what's the appeal of kind of misogynistic masculinity, how do they kind of relate to the way that they're being exploited by people like Andrew Tate, right? He's making money off them. So we need more conversations about that, as well as regulating the hate speech itself. De acuerdo. Muchas gracias, Alan. ¿Querías comentar algo? Shall I come back on the point about tech regulation? Would that be useful? Okay, I can only speak from a UK perspective, but the Online Safety Bill reaches royal assent this week, which is the last point before it becomes law, and it's taken years and years to get there. I have no idea how effective it will be. What happens then is it hands over to a regulatory body called Ofcom, who have to write up and design all the regulations and apply the sanctions or even the fines to companies who don't meet the requirements, like having trust and safety boards. So I would say watch and wait, because who knows if this is going to be effective with tech platforms. But you know, it's a case study in action. Yo añadí, do you have the, shall I speak in English or español es? Ah, vale, bien, que no sabía si tenías. Aquí hay una cosa también con el tema de la regulación, y es que debería mejorar con la implementación de la Ley de Servicios Digitales, porque se supone que ya hay una obligación, pues como lo que ha comentado Emma, de tener este tipo de equipos de forma obligatoria, pero también a vigilar más activamente todo lo que está circulando por las plataformas. Por ejemplo, se ha hablado mucho de desinformación, pero en teoría también hay contenidos ilegales, contenidos que tengan que ver con la seguridad de los menores y demás. Pero aquí entra también otro tema que, por ejemplo, ahora está siendo muy debatido en la burbuja tecnológica relacionada sobre todo con la privacidad, y es el asunto de chat control, que también viene de Reino Unido, que es una directiva europea que lo que pretende es que las plataformas tecnológicas en las que se distribuya contenido, digamos que apliquen un filtro previo a lo que se va a publicar en el contenido para vigilar que no se distribuya pornografía infantil. ¿Qué pasa? Que ahí nos metemos en una situación, en un contexto en el que se está privando del derecho también a la privacidad por escanear todos los contenidos que vayan a distribuirse en esa red social, incluido lo que pueda a lo mejor salir de dispositivos privados y demás. Entonces hay como una fuerte resistencia por los grupos de la sociedad civil relacionados con los derechos digitales hacia esta legislación, porque claro, tú no puedes, en aras de combatir la pornografía infantil, cargarte todo lo que tiene que ver con la seguridad de las comunicaciones, el cifrado, saltarte los derechos de privacidad que tienen los usuarios. Entonces, al final es como que se tiende siempre a poner una excesiva
excesiva responsabilidad sobre las plataformas y al final lo que se le da es como más capacidad de autorregulación, de que se pongan sus propias normas y de que ellas sean las que tomen en última instancia la decisión de cómo tiene que gobernarse Internet y por ende todo lo que se publica ahí, de modo que por supuesto que tiene que haber una regulación más eficaz, pero yo creo que sin darle siempre alas a las plataformas a las que sean ellas las que pongan ese coto, por así decirlo. De acuerdo, estoy de acuerdo además. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta en el público. Sí. Bai? Barkatu. Egunon. Bueno, yo un poco con lo que decía Naiara, de dejar a voluntad de los desarrolladores todo, sí que me gustaría comentar que, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, a iniciativa de H. Bildu, el 1 de junio se aprobó la creación de un servicio de algoritmos públicos, un registro de algoritmos públicos. Entonces, yo creo que es un paso para que, bueno, por lo menos se registren. O sea, este registro se supone que tiene que registrar todos los algoritmos que se utilicen no solo en la administración pública, o sea, en el gobierno vasco, sino en la administración pública vasca, en entidades locales como ayuntamientos, en diputaciones y en el propio gobierno vasco. Entonces, yo creo que es un paso que, bueno, es una fase cero, ¿no? Por lo menos saber qué algoritmos tenemos, como el que has comentado tú, el del EPVR de la Ertzaintza, y como ese, todos los que hay en todos los departamentos. Yo creo que sería un paso, bueno, que es un paso, pues eso. Y eso que todavía no tenemos la ley de la inteligencia artificial, pero bueno, yo creo que aquí nos hemos adelantado un poquito. Creo que es el primer registro que está en el Estado español y bueno, yo creo que paso a paso pues hay que intentar que los sistemas de IA y los algoritmos sean lo más éticos, justos e inclusivos posible. Y bueno, mi pregunta es para las tres, desde la administración pública, desde políticas públicas, ¿qué es lo que haríais vosotras o hacia dónde tendríamos que tender para intentar esto, ¿no? Que la IA sea lo más justa, inclusiva y ética posible? No es fácil la pregunta, lo sé. Venga, es que es como cómo resolvemos la paz mundial. Pues, ¿qué digas, Cristina? Pues podéis contestar cualquiera, ¿no? de las tres o... Bueno, pues por alusiones, ya que salió mi nombre ahí. Te volvemos a mirar. A ver, yo en mi caso, como he comentado al principio de la ponencia, yo soy periodista, de modo que en realidad en lo que consiste mi trabajo primordialmente es en el acceso a la información. Y es con la que más trabas me suelo encontrar, sobre todo cuando me enfrento a la administración. Hay como digamos, un obstáculo muy grande que siempre se produce de la misma manera y es en aras de la defensa, ¿no? digamos, de la seguridad o del secreto industrial, cosas así. Es decir, que cuando tú intentas acceder a cierta información utilizada por una administración relacionada con un sistema automatizado, siempre te encuentras trabas con que, por ejemplo, no te puedo dar acceso al código porque es secreto industrial. Me lo ha desarrollado una empresa que obviamente es un third party, entonces no puedo darte información sobre eso. No puedo darte datos porque resulta que no los tengo disgregados. A mí me interesa que el algoritmo funcione, pero no me interesa a quién está afectando o cómo están disgregándose los grupos por parámetros, entonces no te puedo dar información. Y si te la doy, pues oye, a lo mejor recopilo la información, pero para una pregunta parlamentaria, si eso, ya no para un reportaje que a saber dónde va a salir, ¿no? Entonces, o yo qué sé, preguntas sobre bases de datos utilizadas, porque los sistemas al final se basan en grandes bases de datos para intercambiar esos datos que cogen y cruzarlos con sus parámetros, ¿no? Y de ahí es de donde sacan las respuestas. No te puedo dar acceso a las bases de datos por temas de datos personales. Si es que yo te las estoy pidiendo anonimizadas, si es que yo no te estoy pidiendo ningún tipo de dato personal. Entonces, normalmente cuando te enfrentas, y esto lo quiero poner entre comillas, a la administración para conseguir información que no es necesariamente para atacar, porque es que no es esa la intención es comprender. Muchas veces ya hay como un
gesto a la defensiva, ¿no? De no sé qué vas a hacer con esa información, no te la doy. Y eso al final pone muchas trabas a la investigación, más que nada porque si tú implementas un algoritmo hace 15 años del cual la sociedad no tiene ni idea, es muy probable que también ciertos cargos administrativos tampoco tengan ni idea de qué te está sirviendo ese algoritmo a la hora de analizar su performance, ¿no? A la hora de analizar el bien que está haciendo para tu sociedad. Si no eres capaz de dar información sobre ello, si no sabes cómo funciona y que encima te pones a la defensiva cuando se intenta obtener más información. De modo que para mí ese acceso a comprender un poquito mejor cómo funcionan esos algoritmos, que totalmente de acuerdo con que haya registros públicos debería ser un must be totalmente, bueno, sería primordial, pero una vez más yo hablo obviamente desde mi campo y desde mi conocimiento y seguro que para otros campos tiene un enfoque diferente. Claro. Bueno, pues yo creo que por tiempo tenemos que concluir la mesa. Lo único sí que me gustaría vender mi libro y quiero hacer un alegato como socióloga que soy para las ciencias sociales, ¿no? Ciencia no es solo las exactas, etcétera, y las ciencias sociales explicamos todo esto que está pasando. Muchas gracias. Es que ricasco. Very true. That